my dear friends, and welcome to my lesson again. Today we will speak about numbers. What I mean numbers? We will speak about money, big numbers, about percentages, decimals, fractions, and other things. So please, let's get started. I'd like you to pay attention to my blackboard. Итак, когда мы образовываем числительные от 13 до 19, we use suffix teen. For example, 6 – 16, 7 – 17. Когда мы говорим о десятках, мы используем суффикс t. For example, 60, 70. Please pay attention to the stress, ударение. When you pronounce от 13 до 19, stress is on the suffix teen. Мы ударение ставим на суффикс teen. 16, 17, 19, 18. Но когда мы говорим о десятках, то ударение падает на первый слог. 60, 70, 90, 80. Теперь обратим внимание на основные слова, когда мы произносим числа. Итак, 100, 1000 and million. Please pay attention. Когда перед этими словами стоит цифра, буква S не используется. Мы говорим 5000, 600 or 5 million. Когда же цифры нет, то мы смело можем ставить букву S. I'd like to give you some examples. For example, such sentence. Hundreds of students ask for a reasonable scholarship. Сотни студентов просят резонную, приемлемую стипендию. Pay attention. Hundreds, я использую букву S. Or, for example, about 500 people ask for a pay rise. Около 500 людей просят повышения зарплаты. 500 people, после 100 я не использую буквы S. Now, let's move to money and percentages. How to pronounce money? For example, 7,5 фунтов. In English, it will sound 7 pounds 50. Мы не говорим pences or cents, just 7 pounds 50. Например, 9 долларов 10 центов. In English, we say $9.10. $9.10. Или, например, евро. 4 евро 80 центов. In English, we say 4 euros 80. 4 euros 80. Евро, доллары, фунты, то есть деньги, всегда используются с буквой S. $5, 7 euros, and so on and so forth. As for percentage, we don't use S, буква S не используется. Например, 60%, in English we will say 60%. Или, например, 79%, we will say 79%. Буквы S не существует. Now, it's time to speak about decimals, это десятичные дроби, and fractions. Let's start with decimals. Итак, for example, 0,5. Обратите внимание, в английском используется точка, а не запятая. And we will pronounce 0.5. 0.5. Или, например, 3,9. Мы скажем 3.9. 3.9. Или, например, 5,625. Мы скажем 5.625. То есть доли будут произноситься поцифренно. 5.625. Или, например, 8,748. 8.748. 8.748. Теперь идем к our fractions, то есть доли.
Итак, здесь нужно дроби, прошу прощения. То есть здесь нужно говорить о дробях, и некоторые вещи нужно просто запомнить. Например, 1/2 это будет a half, 1/3 будет a third, 1/4 будет a quarter, 3/4 будет 3 quarters, 6,1 мы скажем 6 1/2, 6 1/2, 5/7 мы скажем 5/7, 5/7. И, наконец, 9,1 мы скажем 9 1/4, 9 1/4. At the end of my video, I'd like to explain to you how to pronounce the year. Например, 1945. In English it will sound 1945. Мы разбиваем по две цифры. 1945. Например, 2019, сегодняшний год, мы скажем 2019. 2019. Мы уже не разбиваем по две цифры. И всегда возникает трудность, например, 1900 год. We should pronounce 1900. 1800 год. Мы скажем 1800. My dear friends, that's all for today, and I do hope I helped you with your problems in pronouncing numbers, decimals, fractions, and thank you very much for your attention. Please come back to my lesson. I will be very happy to see you. Thank you very much. Bye-bye.